le samoka a re bone ditlhogo banni ba Gaborone West ba kopa puso go ba thusa go rarabolola seemo se sa iketlang sa borukutli mo kgaolong ya bone baeteledipele ba mafatshe a Aforika ba le mo dipuisanong tsa go itshimololela sekale se se ka dirisiwang go rebola go adima madi a ditlhabololo ha baeteledipele ba Loko Township Rollers ba sologetse go tsweledisa diphenyo tsa bone ha ba thulana le morupile Wanderers ka moso Ntseleo elelaga Liza o sekenyo tla beng rena la tsa metshameko ha re ntse re tsweletse Patricia Shobonyane o ranola ka puo ya diatlamothetsong ka mogela a bodi amogele bani bangwe ba kgaolo ya Gaborone West ba kopile motshwarela tautona yo ebile le mo parlamente wa bone Renda ba gaolate go ba thusa go batla tharabololo ya diemo dingwe tse ba reng di ama matshelo a bone ga mmogo le go dia ditlhabololo mo kgaolong ya bone banne ba buile se mo phuthegong ya khotla kwa khotlaneng ya diphetogo kwa G West Maabane rutlapego ka Monica SETSWANA Kgaolo ya Gaborone West ke nngwe ya tse motoropokgolo tse di nang batho ba ba tswang kwa mafelong a farologaneng ebile e le ba boitshwaro jo bo farologaneng se tswa kgakala se baka mekgwa e tshwana borukuthi tirisobothaswa ya nnotagi le batho ba ba gwebang ka mmele banni ba re ka mabaka a seo ga ba babalesega Mare na teng mo go ba ba dikwele ba se go dirisa ditagi mo mantung a rona ka beng re a hirisetsa batho gore ba roba le ba sireletsege kana ba nne ka tsela engwe bangwe ba rona re a dirile mo go teng di brothels re a dirile mo go teng o hirisetsa ko batho ba rekisang teng mme ba rekisa se le mmele le fa go ntse jalo puso e tsweletse ka go tswa ka methale ya go tsosolosa itsholelo gore e kgone go thabolola matshelo a batswana ka go ba thamela ditiro ka jana boitshwaro bongwe bo bakwa ke itshetso e kwa tlase ya bangwe ba bantsi bana ba rona ba ba itseng ka dikgwebo ba ba itseng ka go aga dikgwebo ba ile gore ha re ka ba phuta ba ka nna ba tsenya diseminara tsa bo mmadimausu le bo radimausu gore ba ka itlhabolola ka tsela ntseng jang re ka dira dikoporasi ka tsela ntseng jang bo mme bogolo jang ba metshelo ra go tsaya metshelo ka tlhoagalo kana ha motho a iteka go motlhogo gore motho yo maiteko a thusiwe banni ba ne ba tswelela ka go kopa puso go tsibogela diemo ko dikolong ga mmogo le lenaneo la ipelegeng hanne re ka batla bana mo motseng ba nna pentenyana hela gore sekole se phatsime le go tsengwa bo mabatil di feste ga ke a utlwelentse lengwe le le buang gore bana ba ba kgaola ba tsamaya bosigo ba la ba kgaola bojang ke ha se ya le le phatsima jana ga ke se kutu ba le go boletong kgaitsa diaka re le ka go lebella thulaganyo ye ntšha ya gore ipelegeng e tlhabololwe ka tsela e ntseng jang gore e ska ya nna ipelegeng hela ya go tlhagola le go kolomaka mme nne ipelegeng e leng gore go nne le ditutuntsho tsa gore bangwe ba rutuntshiwe e nne bone ba ba dirisiwang go thusa go baakanya mo dikoleng mo go tse dingwe banni ba kgotse puso go bo e okeditse madi a bagodi Monica SETSWANA BOTSWANA Television Gaborone baeteledipele ba mafatshe a Aforika ba phaketse ba simolotse dipuisano tse di remeletseng mo go itshimoleleng sekale sa mafatshe a ka se dirisang go kanoka itsholelo ya one gore a kgone go adima madi a ditlhabololo kgotsa credit rating mogopolo wa go itshimolela sekale o tsile morago ga phuthego ya baeteledipele ba Aforika ka 2017 kwa go neng ga dumelana gore go tlhongwe lenaneo la go kanoka ga mafatshe la APRM Africa Peer Review Mechanism baeteledipele ba Aforika ba ne ba dumelane gore dikale di tshwana STD and poor
temothuo mo diselefiši di lomeletsa mafatshe a Afrika go gola ka diaga di supa gore itsholelo ya mafatshe a Afrika ga se ya boleng. Tautona Ruto a re ditsamaiso tsa makalana ao di sokame di fetilwe ke nako ebile di baya Afrika ka hamosing. Tautona wa Zambia Hakainde Hichilema o ne ene o kaile fa go le botlhokwa gore Afrika a potlakele go itirela sekale se se tla rekegelang seemo sa kgaolo eno. Ke mafatshe a mabedi fela a ileng a Botswana le Mauritius a itsholelo ya one a kaiwang e le ya boleng go ka adimiwa madi ke makalana a mafatshefatshe. Despite the progress we have made, the international rating agencies have often presented a distorted and unhelpful view of our economies, and their assessments are pretty much characterized by unpredictability and inconsistency. The lack of objectivity on credit rating of our economies, on the one hand, has severely hampered our ability to access capital, and on the other, limited our capacity to integrate with the global financial system. It is clear that one of the issues that keeping Africa's economies down is this animal called the cost of capital. I think we need to deal with it. And the way we are dealing with it today, yesterday, progressing the implementation, actualization of the African Credit Rating Agency is correct. So we're going to address that one variable, if it's the only challenge that is outstanding, to tick the box for us to make that investment, public or private. And I'm focusing here not on consumption expenditure. I'm focusing on investment expenditure, projects that will lead to growth of our economies. Lekgotla la mafatshe a Europa le tshwaragane le puso go simolodisa lenaneo la go tokafatsa tiriso ya maranyane mo lefatsheng leno. Fa bua kwa moletlong wa dijo tsa maitseboa wa go lemoga le go amogela lekoko le le tla tsamaisa lenaneo leo maabane, tona wa ofisi ya Gatautwana Re Moetemohasa a re o itumelela tshwaragano eo ka jana e tsamaelana le maitlamo a puso a go dirisa maranyane go tlhabolola itsholelo le matshelo a Batswana. A rutlepego ka Monica Setswaela. Lefatshe ka bophara le lemoga seabe sa tiriso ya maranyane go fefosa lebelo la dithabololo. Tirisano mmogo le lekgotla la mafatshe a Europa e tla tsayang dingwaga tse 3 e tla thusa gore lefatshe leno le se ka la sala kwa morago mo tirisong ya maranyane. Lenaneo le tla itebaganya thata le go thabolola melao e rotloetsang tiriso ya maranyane mo ditsamaisong tse di farologaneng. Its specific objectives include and improved legal, regulatory and governance frameworks conducive for digital transformation, advance e-government development and the delivery of digital public services, strengthen digital innovation and entrepreneurship. Maikaelelo a lenaneo le ke go tokafatsa melao gore e rotloetse tiriso ya maranyane, go thabolola tiriso ya maranyane mo bodirelapusong, le gone go netefatsa gore bomme le bana ba basetsana le bone ba akarediwa mo dikganyeng tse. Aimed at the women and youth. These objectives and expected outcomes of the project resonate well with me as the Minister for State President and responsible for the delivery of or execution of government business. Lekoko le kaile ha le itumelela go thusa lefatshe leno go fetola seemo sa lone sa go anamisa tiriso ya maranyane. I'm really proud to present a mission of Team Europe colleagues composed of colleagues from France, from Finland and from Estonia who have come all the way to Botswana to start the implementation of a new flagship program. Re itumelela go ta go thusa lefatshe leno mo maitekong a lone a go tokafatsa tiriso ya maranyane gore le kgone go fithelela keletso ya lone ya go godisa itsholelo jaaka go supagetse mo pegong ya madi a setšhaba e rotsweng bošeng. Of the European Union, we are here and our colleagues are here to listen to the needs of the government in order to implement the vision of the government, which was very clearly spelled out during the budget speech a couple of days ago. It started with a fact-finding mission that came in 2022.
lekoko le le simolotse pele le dira dipatlisiso go bona gore re thaela ha kae mme morago ba ntsha pego e kayang tse re tshwanetseng go itebaganya le tsone go tokafatsa seemo sa lefatshe la rona sa go ata tiriso ya maranyane, which was only adopted last year in October. Lekgotla la Europa le puso ya lefatshe leno di malala-a-laotswe go thomamisa gore lenaneo le ntsha maduo a nametsang. Monica SETSWANA, BOTSWANA Television, Gaborone. Tona wa ofisi ya Gatautona re Moitemohasa o paketsa ile go homotsa balelapa lora dikolobe kwa kgotleng ya Ntloedibe kwa Molepolole morago ga go tlhokafala ga mme Maoshali dikolobe. Mme Maoshali dikolobe e ne le mme mmagwe re Kabo dikolobe yo ile mo kamedi wa lephata la Government Printing Services mo ofising ya Gatautona go ya ka moemedi wa balelapa mme dikolobe o tlhokafetse morago ga go kubugelwa ke bolwetse mo biking e fitileng ka Labone. Tona re Mohasa yo neng a patilwe ke moeteledipele wa sepodisi sa Botswana Medana Marathe o gomoditse balelapa ka go ba rotloetsa go baya tsotlhe mo modimong mme Maoshali dikolobe o tla boloka ka moso kwa Molepolole. Le diso tse mo tse ka kopana ka so be ha le kopana se se tsona ke gore le ne le moa wa go re ne le moa wa go nna le go aga go tsala le go nna re mara bo ke ka gore motho yo le gore o nna ka le ka ba a kopana le batho ha o na le mathata tse ke tsore hele ke gore le bone ba te ba mo ke ha o le mona go ya tata go solehela le batho ba te ba eme mo wena ba go tshedisa ka gore matshidiso a o ka tisa ke hela gore motho a tata ene a wena ona re nya mme ke utule ke a bona tshediso e hetang mme ha le ntse le ya ka ministera na bua ke motho o re gakollang thata gore ba ge tshware emelane nnete mme o supile ke la go bua kana o ha go bua ga go sa direge ha o mo ithele ka ga se go mme a no go supile ke re ke a le bogatona. Mo tiragalong e diragetse mosong ono go bega fa modiri wa sesole sa Botswana yo neng a berekela kwa SSKB nga tlhokafetse morago ga go gatwa ke koloi ya marumo gone kwa SSKB. Moswine le mongwe wa mophato o neng o rulaganya ditlhobolo tse di yang go dirisiwa ke masole mo itutuntsong ya go itlhokotsa. Ditlhotlhomiso tsa tiragalo e di santse di tsweletse le maina a moswi a sa ntshiwa. O lebile dikgang tsa Botswana Television wetso ra tswelela. Bagodi mo tikologong ya toropokgolo Gaborone ba supile boitumelo jo bo kwa godimo tebang le koketso ya madi a bone ya itshetso a tlwaelesegileng ka Tandabala. Koketsego e dirilweng morago ga kgaoganyo madi a setšhaba e tla simolola kgwedi ya Moranang e rogwa. Mo potsoletsong le ka la BTV News bontsi jo bagodi ba opetse le gofisetso e mme ba tlhalositse fa se se tla tokafatsa matshelo a bone le ba malapa a bone. A Rutlepego ka Mojadi Mokibelo. Maikelelo a puso a go oketsa madi a itshetso a bagodi e nnile nngwe ya dikgang tsa moruthutha gareng ga setšhaba jaaka go ne go iwa kgaoganyo ya madi a setšhaba e neng e dirwa ka mosupologo. Tshwetso e ya nna selo se se ntseng se letilwe bobe ke bagodi ba lehatshe leno. Mo ntse re go tsantse go tlhaela la go sa tlhaeletsa mme yaanong go raya gore ka nna botokanye o tla kgora go thibagalela gale ka bona molara le hempenyana ka kgona gore ka hema puso e rile sente ka re ntse re sotega re tsaya lemele le nyenyane ha o le tsaya gore wa go reka sukiri go helela hela hong jaanong ha ba puso e rile jaana go botoka o tla kgona go reka sukiri bo reka le molora. Ke lebogile modimo go heta sengwe le sengwe pusere e tseneng o ka re tle gore tlhatlosa maemo a mantsi ka ha re lebileng ka teng le madi a rao ke le tira a lebogela ga ra ngongorege le gotlhelele
ya puso e tseneng ntšhe o ka re tla tlela ka bokamoso ba rona ba bagodi. Bontsi jwa bagodi ba tlhaloseditse lekalana la BTV News ga koketsego e tla thusa le ba malapa a bone. Nna ka go kgona e tla ba ka ke itse gore nya yaanong ke tla kgona go thusa ko sekwele ga a re nkuku ke tlhoka go tlhokana se le nna ke tse sengwe ke itse gore nya ke tla thusa ko sekweleng. Tota e botlhokwa thata mo go rona bagodi mme se go na le malapa a rona. A go nthusa le ba nna le bona ba nkgakolla a re dire yang nya ha re ka tshwara a bona le nna ke tseba ke barake nya wa ngwana ka gompieno tshwanetse go tsala bo montsheng ya ra he tola bo sele go bontse re bo sele ke lebogile thata ka gore re ba ro keleditse madi la botselo jwa nna bo setse bo le bokhutshwane mme ke itumeletse madi a go etola botshelo jwa me ka gore madi a ga tja tsa ke tla kgona gore ke ithekele dijo ke bone sengwenyana se ntseng ke se tlhoka mo botshelong ga go tshwane le pele. Bangwe ba bagodi ba supile ga koketsego ya dikatso tsa bone tsa itshetso e ba tama gore jaanong ba boloke le mme le le salang ga ba sena go reka tsotlhe tse ba di tlhokang mo matshelong a bone ka seo se ka ba thusa mo go itameleng le mo isagong. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Tona bathuti e kgolwane re Prince Maela re puso e tla itebaganya thata le go fetola dikolo tsa ithutele tiro ya diatla ka maiteko a go supa bokgoni jwa lefatshe leno le go godisa mowa wa go itlhamela dikgwebo mo bananeng. Re Maela o buile seo kwa ko bokopanong jwa go itsheka-tsheka jwa baeteledipele ba lephata la thuto e kgolwane e kolobatse a rutlwepego ka Pel Phuduhudu. Ramaele a re banana ba lebagane le seru sa letlhoko la ditiro ka jalo o dumela gore fa ba alosa bana e le ba tlhatlhelela thuto ba tshwanetse go alosa bomma le borra dikgwebo e seng dialogane tse di tla kopa mmereko gore ba thuse puso go godisa itsholelo ya lefatshe leno. I should highlight that transformation requires ke tshwanetse ke gatelele gore phetogo e tlhoka keletso e kwa godimo go nna ke letlhoko ka jalo le lephata le tshwanetse go nna pelotelele mo go direng tiro ya lona fa le dira thulaganyo tsa ngwaga yo tlang wa madi nnang pelokgale akanyang ka dilo tse di siameng tse di tla amang matshelo a batswana ka rona. Affect the lives of our fellow citizens. Bangwe ba ba neng ba le kwa bokopanong jo ba amogetse mafoko a ga tona ba supa fa go fetola ga dikolo tsa ithutelo tiro ya diatla go tla isa lefatshe leno kwa mankaleng-kaleng. Minister ga se bua tota nare mo go tsotlhe tse re ka di dirang kgang tsa speed a ka re ha batswana ditlamelo ke so se botlhokwa mme bile gape di TVET dikolo tsa nna tsa di TVET bo di brigade jalo kana di colleges ke tsone tse leng gore mo ngwageng o tla ba ditsentse leitlho thata go ensure gore they transform into the educational institutions tse leng gore they are recognized worldwide. Minister talked about the development of TVET in our country, which Tona o buile ka tokafatso ya dikolo tsa ithutelo tiro ya diatla mo ke dumelang gore go tla isa lefatshe leno kgakala. Go le gantsi re bona ditiro dingwe segolo jang tsa diatla di dirwa ke bana ba ba tswakwa mme go na le bana ba batswana ba ba ka nnang le bokgoni jwa go dira ditiro tseo. our vehicles need some repair. Tona Maele o rotloeditse boeteledipele jwa lephata la thuto e kgolwane go amogela tlhabololo go tokafatsa tlamelo ya ditirelo ga mmogo le go tokafatsa boleng jwa batswana. Pel Phuduhudu, BTV News, Lobatse. Batswana ba tlhotse ba ipelela letsatsi leno la baratani le tlwaelesegileng ka Valentine's Day ka go rekelana dimpho ba gaufi le dipelo tsa bone. Masika ga mmogo le ditsala ka go harologana. Bontsi jwa bone ba supa fa letsatsi le le sa tshwae fela go supa lorato mo barataneng mme le nako ya go supa mowa wa lorato mo go botlhe go akaretsa ba ba tlhokileng lesego mo botshelong. Batsadi ke kopa gore go gae go malapeng le itse gore Valentine's Day ga se le bagane le relationship gore my partner or my husband or my boyfriend. Valentine's Day e raya gore re bule dipelo tsa rona o mongwe le mongwe re ba he lorato. Go to the shop and buy flowers, buy chocolate and give. To me this day we have to start afresh. Very lebella lerato in big picture. We have to start to forgive one another and begin to show one another love. Appreciation is so good for everyone.
re ba he di-chocolatenyana re ba he dithunyanyana. That's very good. It's particularly lovely gore re kgone go share letsatsi lena re supehetsane gore we appreciate each other as human beings. As I got these little lovely things for my little ones, you know, because le bone ko dikolong ba apeswa bohibidu gate ba celebrated this love e tlisitsweng ke Saint Valentine ya. Lorato ke sengwe se se kailweng se le botlhokwa ka jana senonotsha botsalano jwa batho ebile se tshwanetse go akolwa nako tsotlhe go tlhalosiwa fa le bopaganya malapa ebile le na le bokgoni jwa go bopa tšhaba e eletsegang se se bile ke mothusa molaodi wa Francistown Re Patrick Toteng kwa moletlong o badiri ba maphata a farologaneng ba ba dirang kwa Ntshe House ba ne ba ipelela letsatsi le le itsegeng e le la baratani go rotloetsa go anamisa lorato ke badiri go le jwa go thusa le gone go tokafatsa maduo mo tirong. Lorato selo se botlhokwa se se bopaganyang malapa lelapa le tlholwa ke lone lorato. Lorato ke mpho ya Modimo ke se tshwanetse re se itse ke mpho ya Modimo yaanong mo letsatsing la gompieno le la di-14 yaka re itse ditso tsa letsatsi le la Valentines re tshwanna ke gore ka nako tsotlhe re be re supa lorato le senang dibelebejane le le sa repeng a o ka kwa re ka lorato wa tse se ba eno ke sa tsa metshameko ga se re ke la itsa se ke ngwe me sentle. Ke a go leboga kgaitsedi ka o etso madume na ke la etsa o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme re di simola hela ka tsa kgwele ya dinao. Loeto la go lwela bosimega jwa leki ya FNB Premiership le tla bo le tsweletse ka mahelo a beke jaaka baeteledipele ba Loko Township Rollers ba lebile go tsweledisa letshwenyo la bone mo setlhopheng sa Morupule Wanderers ha ba se etela kwa matlhatso kwa lebaleng la Phalape a rutlepego e tletseng ka Kgomotso Sefako. Popa have dominated this fixture, remaining unbeaten in their last 7 league meetings with Morupule Wanderers. From their previous 19 league matches so far this season, Rollers have recorded 11 wins, 6 draws and only 2 losses against Joining Galaxy, as well as Mogomotsi Mpotes or Orapa United. However, Mapalestina's away form has been a concern, with just 1 win from their last 5 games on the road. Morupule Wanderers, currently on 30 points from 9 wins, 3 draws and 7 losses, have had a fair season. They have taken 10 points from their last 5 home matches, with their only home defeat of 2025 coming midweek against Orapa United. In another fixture, high-flying Soa Flamingos visits struggling VTM FC at VTM Arena. Bafana Baletswai are riding high after a 2-1 victory over Gaborone United, but have yet to beat VTM since the latest promotion to Top Flight League. Meanwhile, VTM are desperate to end a 9-game winless run, with their last victory dating back to December 2024 against Puchudis and the Chiefs. Elsewhere, Extension Gunners, sitting just above the dreaded relegation zone, will seek revenge when they face Orapa United at Dikgang Stadium. Both sides are boosted by midweek wins, Gunners defeating Security Systems and Orapa edging out Morupule Wanderers. In the bottom half, 13th place BDF 11 take on title contenders Traffic at Royal Area Stadium. BDF 11 are struggling this season with just 1 win from their last 10 matches. Traffic sitting second have lost only twice in their last 10 outings against Gaborone United and Matebele FC. Finally, bottom place Union Flamingo Santos host Matebele FC at BPS Stadium, hoping to secure their second win of the campaign. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Batho re ne le di atlametseng ka pego eo e tlileng go yona ka teme ya sekgowa mme a re tswela pele mo kamedi wa setlhopha sa setšhaba sa mabole ga one motshwana esi a re dipaakanyo tsa go itlhokoletsa dikgaisano tsa zone 4 di tsamaya sentle ga e sa le setlhopha seo se tsena mo kampeng kgwedi eno e hera bobedi dikgaisano tseo di ne di rulaganyeditswe go tshegediwa kgwedi ya Sedimonthole ngogola mme ka mabaka a dikgoberego kwa lehatsheng la Mozambique tsa ntlosolosediwa go tshwara kgwedi eno e le 26 a re utlwepego e rulagantsweng ke re Fluele Korwe a na le William Seyoka. Setlhopha seo se sa rilweng ka batshameki ba roba bobedi ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 22
se soletse go tlhomatsa lefatshe leno ka go tokafatsa maduo a se re kwa kgaisanong ya bofelo ka ngwaga 2022 kwa se boetseng mono ga e ka gauta e le nngwe serefara tse 3 le bronze tse 3. Campaign go itse gore se last year because tournament in Sunzore ka December e be postponed because of mikubuku ko Mozambique ya ni simolotsa gape. We started the camp on the 8th ra go emela ka 25 ka Mozambique. Then current national team ya ka buba bone bontsi ba bone ke banana ne re batla batho ba leng gore they are less than 22 go tlase ba 20 because we are preparing for the 2028 Olympics, so that is why re bona ba tsang go development den gore re tsamele bone yalo in 4 years re se re tsore ba lekane for the championship. Mookamedi yo o itetse le go file go tla Botswana National Sport Commission ke mono ke le thotloetso mo go ba thuseng go aga setlhopha sa Motia. Me ka re mo camping yana go ta BNC ke yone re duela sengwe le sengwe re go athletes village bana ba setse ba sa le batlile ra robala raja ra tla camping ra tla training sengwe le sengwe se been taken care of. E re ka Motswana re morto wa ise ga wele setlhopha se se ka go ikuela mo bana le saebe ka go farologana go ba tswa thuso. Re kopa batswana ko gae go gore ba re support ngwe le ngwe ba ka enang a ke ka madi a ke ka eng because re dumela gore re na le di talented boxers mo boxing ena ka re na le bo mantshitsi ba di boxer yana ha re setse re na le support eo re ka kgona go isa flaga la tsela rena go pele. Setlhopha seo se agilwe ka borre ba lebane e le Mmolokisi Ikwape le Tlhogonolo Makgolela Kobamelo Molatlhegile ke o bakeng Philip fa ka kwa go bomme e le ke Atlaretse Modise Pheki Bele, Dokas Tlhabologo le Robin Modise. Re filwe Lekore, BTV Sport, Gaborone. A jaanong re wetsa dikgang tsa rona setlhopha se se kwa setlhoeng sa leki ya First Division ya Borwa sa Tlokwe United se se kgapetsweng ntle ke sa Mochudi Thunder Chiefs mo kgaisanong ya Orange FA Cup mo bekeng e fetileng jaanong se tla itebaganya le go gwetla bosimega jwa leki eo jaaka se tla bo se bapolane le sa Prisons 11 ka matlhatso kwa lebaleng la SSG. A re utlwe tshegofatso Malepa. Setlhopha sa Tlokwe United se mo nakong ya gompieno se kgone go kokoanya dintlha di le 18 morago ga diphenyo di le 5 maleka le mararo le ditatlhegelo tse 2 se tsena mo motshamekong o ka maikelo a go atlolosa ketapele ya sone segolo jang ka mo nakong ya gompieno se lekana le sa Police 11 le sa Young Stars mme di farologangwa fela ke dino tse di nositsweng. Mo letlhakore le lengwe Prisons 11 ba ba mo maemong a botlhano mo lokong ebile ba tshabelwa ke go tshameka maleka nako e ntsi ba solofela go pesa ke tlapele ya Tlokwe United ka go fenya motshameko o mafelo a beke go thatlogela fa godimo mo lokong. Mo metshamekong e mengwe e ntse la First Division ya Borwa e tla tshamekwang ka matlhatso taung ya Strikers e tla tholana meno le Notwane FC go gabeleng a Be Free e ntse le ka nako ya metsotso e le 30 go tlogela nako ya bone. Desert Ngau e tla thulana le se mo maemong a boraro mo lokong sa Young Stars kwa sa bom VDC Grounds a Magosi FC ba tla amogela St Diamonds kwa mabaleng a Siga Grounds kwa Ramotswa. Police 11 e mo maemong a bobedi ba tla etlelwa ke Holy Ghost kwa tsa Police College. Tsegofatso Malepa, PTV Sport. Wetso dikgang tsa rona di wetse nna lwena re kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe re di go neela e le ka teme ya sekgowa mme pele re kgaogana a re ikgakolela gape dintlhakgolo tsa rona. Bani ba Gaborone West ba kopa puso go ba thusa go rarabolla seemo se se sa iketlang sa borukutli mo kgaolong ya bone. Baeteledipele ba mafatshe a Afrika ba le mo dipuisanong tsa go itshimolela sekale se se ka dirisiwang go arebola go adima madi a ditlhabololo. Baeteledipele ba Loko Township Rollers ba solohetse go tsweledisa diphenyo tsa bone ha ba thulana le Morupule Wanderers ka moso. Wa tsoma nakong ya BOSUPA ne re go tshwaretsegela di le kalo na le rona thulaganyo ya tswelela. African nations continue to receive disproportionately lower credit ratings, leading to higher borrowing costs. These assessments
often influenced by perceptions rather than facts, limit access to affordable capital, deter investment, and undermine Africa's financial independence. The Africa Credit Rating Agency is not just an initiative, it is a necessity. It is a decisive step towards redefining how African economies are evaluated, ensuring that ratings reflect our realities and support our development aspirations. The must be built on 3 fundamental pillars: credibility, independence, and transparency. To achieve this, we must ensure a few things. One is governance structures that must be robust. The FCRA must be professionally managed from political interference and committed to international best practices in credit risk assessment. 2, the methodologies that must reflect African realities. We need a rating framework that considers the true fundamentals of African economies, including the impact of regional integration, the resilience of our informal sectors, and Africa's growing financial and technological innovations. The third thing is international recognition and acceptance of our own agency, the FCRA. That must not be an isolated entity. It should work closely with global financial institutions, multilateral development banks, and investors alike to build credibility and ensure that its ratings are respected in international markets. An African-led credit rating agency will not only provide more balanced assessments of a sovereign and corporate creditworthiness, but will also empower African nations to negotiate better terms in global financial markets. It will reduce borrowing costs, enhance investor confidence, and promote sustainable economic growth across the continent. Moreover, this initiative aligns perfectly with the objectives of the African Continental Free Trade Area, the AfCFTA, as it will foster a more integrated and financially self-reliant Africa, capable of mobilizing its own resources for development. Your Excellencies, to make the FCRA a success, we need a strong political commitment.